নমস্কার, সঙ্গীত বাংলায় এই সুন্দর সন্ধ্যায় আজকে আপনাদের সঙ্গে আমি তন্ময়। ছোটবেলা থেকে যে গানগুলো আমি আপনি শুনে বড় হয়েছি তার মধ্যে একটা অত্যন্ত প্রিয় গান, এই শুধু গানের দিন এ লগন গান শোনাবার। কিন্তু সত্যি কথা বলতে এখন প্রাণে এমন তবলা ধাইধবাদব বাজছে যে এখন আর শুধু গানের লগ্ন নয়, এখন বাজনানোর লগ্ন। সেই সময়টা রিয়েলি এসে গেছে যে সো মাচ ইজ হ্যাপেনিং অল অ্যারাউন্ড দ্য ওয়ার্ল্ড। আর তার মধ্যে একটা সাবজেক্ট আপনাদের জানা উচিত, আমি তো জানি, ইজ ওয়ার্ল্ড মিউজিক। সেটা ইজ অল অ্যাবাউট পারকাশন, সাউন্ড ডিজাইনিং। সেটা কিরকম প্রায় অনেকেই বোঝেন না, আমিও জানতাম না। খুঁজতে খুঁজতে জানতে পেরেছি যে যার ল্যাঙ্গুয়েজটা, এক্সপ্রেশনটা সারা পৃথিবী থেকে ধার করে নিজের মতন করে যদি বলতে পারি কিছু, দ্যাট ইজ হোয়াট ওয়ার্ল্ড মিউজিক ইজ অল অ্যাবাউট। দু চারজন মানুষ আমার প্রিয় যারা ওয়ার্ল্ড মিউজিক নিয়ে কাজ করেছেন, মাল্টি পারকাশনিস্ট হিসেবে সারা পৃথিবীতে নাম আছে। তাদের মধ্যে মনে করুন কলিন ওয়ালকট বা স্টিভ স্মিথ বা ত্রিলোক গুরতু বা তৌফিক কুরেশি বা টেরি বোজিও বা মিকি হার্ট, এরকম অনেক একটা লিস্ট অফ পারকাশনিস্ট আছে যারা সারা পৃথিবীর বাদ্যযন্ত্র শিখেছেন, শুনেছেন এবং নিজের মতন করে পেশ করেছেন আমাদের কাছে। তো ইট ইজ অ্যাবাউট টাইম দ্যাট উই পে অ্যাটেনশন টু দ্যাট। সেই কথাটা মনে রেখে আমি খুঁজতে বেরিয়েছিলাম, আমার এক বন্ধুকে ফট করে ধরে ফেললাম, আর ছাড়াছাড়ি নেই, নিয়ে এলাম আমার সঙ্গে আজ সন্ধ্যে ওয়ান অফ দ্য গ্রেটেস্ট পারকাশনিস্ট অফ আওয়ার টাইম, আ ভেরি ভেরি ডিয়ার ফ্রেন্ড। দারুণ মজা পাবেন ওকে শুনে। ওয়েলকাম টু দ্য শো পিট, হিজ পিট লকেট। ওয়েলকাম। কেমন আছো? It's great to be in the city of joy. কেমন আছো? ভালো আছি Tanmoy. Multi percussion is something like, you were known as a multi percussionist. That means that you have mastered a lot of instruments. So I want you to talk about that. How did it all get started? I came very late to the music world. Well, music came very late to me. I was 19 and I was walking past a drum shop one day in Portsmouth, which is where I come from originally. I now live in London. Walking past a drum shop and saw this sign, drum lessons on the window, and I thought, that'd be good, fantastic, I'll try that, and it just worked out so well for me. I loved playing drum set, and after some, maybe 2 years, I sort of moved to London and started to pursue a career as a musician. From there, actually one of the first instruments that I took up from there was actually the tabla. There was a big festival in England, in London, a place called Alexander Palace, and it was the Festival of India. And there was a free concert. I didn't know anything about it. We'd gone through and we'd seen they'd built these life-size palaces, and it was amazing, really, a good sort of showcase of India, in London. And we were there one night. So my friend lived right next door, and this music was coming through the window, almost like, I don't know, do you have the Bisto ads here, where the kids smell the gravy and there's this, they go after the smell and they find the pot of gravy. Well, for me it was music, and we went, and it was a free concert. It was Zakir Hussain and Ali Akbar Khan, and it was like, wow, this multi-percussionist concept that you know how to play many instruments. I remember you must have known about this, that jack of all trades, master of none. Yeah. So my question to you is that which instrument do you think that you really mastered and, is your instrument of forte? Yeah. Well, I guess, my instrument is multi-percussion, in a number of different ways. First of all, when you're in the studio, the way it works is that you're multi-layering things one on top of another, and it's choosing what instruments and what zones work and what textures. And so do you really mean to say that there is no need for a percussionist to master any one instrument? No, I wouldn't say that that's the case at all. And I think you have to look at the perspective of what different players are attempting to achieve. I remember your show in Kolkatta. It was 2 years ago when you were invited by the British Council. You played at the Kala Mandir. That was a mind-blowing show. That's great. And a couple of nights back when I saw you play, and I loved your konakol, the way you were doing the recitation. Ding, tatak, jing, tatak, tatak, ding.
Many musicians, they don't listen much. Yeah. And, and they have to be কানশেন বুঝেছেন তো বাংলায় যদি বলি তানসেন হওয়ার আগে কানশেন হতে হবে শিখবেন রেয়াজ করবেন তার সঙ্গে কানশেন শুনতে হবে সারা পৃথিবীর গান বাজনা তবে তো the best of you will come out to the audience. What do you think? Yes. Absolutely. You have no choice but to say yes. I couldn't have said it better myself. Thank you. The other thing that I really want you to say that, your point of interest has been Indian percussion. So how do you think that you benefited learning this form of Indian percussion? Recitation and the calculation part of it. If you get into percussion generally and you come across Indian percussion, you're lucky enough to come across Indian percussion, that it has to become a point of focus because the actual rhythmic system and the way that rhythm is used and developed is just so intense. I mean, it's so completely developed that it has to become a massive point of reference if you found a way into it and take your art seriously. It's such an unbelievable system. It's a mind-blowing system. Like most drummers are not comfortable playing with the hand, but we at times we do use sticks when we perform for the band. But I'm comfortable. I had been trained to play with my hands. Yeah. But that's like I think your kind of area is bigger. That if you have the like you are in a position to express both ways. So what is your feel about it? Like, what are you comfortable really? Yeah, I think that when you're playing with your hands, it's a very sensitive. It's a direct contact with the instrument. I mean, however you look at it, when you've got sticks, there is a slight remove from the instrument. For me, it's a much more intimate thing playing with my hands than it is with sticks. And having said that, I don't generally use sticks. I use sort of softer type The brush. tight brush type things. But it's interesting because a couple of days ago I was having a discussion with a person who is a psychiatrist. Okay. So she was telling me that a medium to vent out your anger or frustration is to go for drumming. So I would imagine that drummers are all very frustrated people and they vent out their frustration by banging on the drums, but which is not the case in reality. And you are playing sitting on a Cuban instrument, which is the cajona, I think. Yeah, cajon. Actually, the cajon traditionally was, you find it a lot in flamenco in Spain. Right. That's primarily you find it there, but it's originally was used as an instrument by slaves, bizarrely enough, because and it's a really horrible twist of fate. The drums were taken away from them, so they made instruments out of tea chests, and just showed the power of rhythm and the power of music and drums can't be stamped out. But how do you play it? Well, it's an interesting drum. I mean, and the good thing about it being a hybrid multi-percussionist is you can apply lots of different techniques on it. So there's more sort of standard type South American, or But also you end with a tihai always. That's so I love it because that's the way we are trained. That if you tell a story, you have to end with a tihai. Yeah. I would imagine anybody would envy your career because you, being a performing musician, has also scored music. You have been experimenting with so much. Yeah. And James Bond. Yeah. Casino Royale. I'm sure you like the woman in all James Bond movies. Yeah, well. Take your call. Say yes or no. Don't say, okay. I have to see if my wife's listening. No, really. It's you have been working in Hollywood films and also you have done work at UK and many other places. So kind of, as a drummer, if you are being asked
to score music. What is your take? How do you look at, like, how do you get started? Well, a lot of people that I work with, I know their music, I know what they want very well. Like the composer who does the James Bond films at the moment is a guy called David Arnold, who I've done the last 4 Bond films with him. And Yes. numerous other sort of films. Like Casino Royale is one, and Die Another Day, Die The Another World Day. Is Not Enough, and Tomorrow Never Dies. Tomorrow Never Dies. Okay. 4, yeah. This 4. And I know how he works, I know the sort of things he wants, and, I mean, for example, the last one, I mean, at one point we froze up the whole computer system with 96 simultaneous tracks of percussion on the score, it's like total percussion overload, percussion heaven. But, it's the thing is with that, is you've got to get things that sit together and work together. If you have 96 percussionists in a room, you'd have a hell of a noise, it'd be just a phenomenal racket. But if you get them articulated together, then, এটা মজার কথা, কারণ ছোটবেলায় যদি টেবিল বাজাতেন বা গাল বাজাতেন, মনে করতে এটা কি বদমাইশি হচ্ছে, পড়াশোনা করতে বস। কিন্তু এখন একটা এমন সময়, যদি ইনোভেটিভ হন, নতুন আওয়াজ বের করতে পারেন, সেটা you can express through that medium of sound. So it's basically sound designing. আমি যদি গাল আগে বলতেন কি হচ্ছে বদমাইশি, এটা গাল বাজিয়ে পড়াশোনা করতে বস, but you can use all these sounds. That is what he is saying basically. এই যে নানা রকম যন্ত্রপাতি ওর কাছে রয়েছে, এগুলো all sound designing এর জন্য কাজে লাগে. You can talk about the Cyclops a little bit. Yeah, there's lots of different percussions you can do. I mean, there's, besides playing grooves and playing rhythms in time, there's a lot of scope for sound effects and things that come in and things. This is a sort of proper shaker, but there's lots of different things. These are seed pods. You can get sort of sound effects or single hits and different rhythms. This is a homemade one made out of milk bottle tops. Wasn't wine, unfortunately. But this is the best. This is the best. ভারতীয় রান্নার জয় জয়কার, এটা Sherwood curry powder. Pitt designed this into a shaker. Yeah, it's got beautiful, full of mung beans. But it's a nice sound. It's a really nice sound. But this one I love the most, actually. That is it's nice. A sweet sound. Yeah, it's just like a little and metal. It looks so cute, huh? A little metal cage with ball bearings in. You can get like a closed open tone. So it's closed if you mute it, and then sort of resonant if you let it ring. It's a really cool little thing, actually. Available at a superstore near you. Beautiful. It's cool. I really like that. Oh my God, you are fantastic. The more I know you, the more I love you. Oh, same here. এত কিছু কথার মাঝখানে যেটা এখন আপনাদের আমি শোনাতে চাই, সেটা হচ্ছে পিচকে দিয়ে আমার সঙ্গে একটু গান বাজনা। এটা আরেকটা ফর্ম হচ্ছে, আমি কোয়েশ্চেন করব পড়ে, Pete will answer me by playing.
তাকেতে দিন তাতা তাকেতে দিন তাকেতে তাক দিক তাকেতে দিক তাকেতে তাক দিন তাকেতে দিক দিক আহা তাকে দিন তাকেতে তাক দিন দা তাকে দিন তাকেতে তাক দিন তাকে তাকেতে দিন তাকে তাকেতে দিন তাকে তাকেতে তাকে তাকেতে তাকে তাকেতে তাকে দিন তাকেতে তাকেতে দিন তাকে দিন তাকেতে তাকেতে দিন তাকে দিন তাকেতে তাকেতে দিন তাকেতে দিন তাকেতে তাকেতে দিন তাকে দিন তাকেতে তাকেতে দিন তাকে দিন তাকে দিন তাকে দিন তাকে দিন দি 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 তাকে দিন 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 দিন তাকে দিন তাকে দিন তাকে দিন তাকে দিন তাকে 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 The question that really comes to my mind now, that you really mastered this art of Indian percussion, because your count, your recitation, you're incorporating your vidya, your knowledge into your playing. That's so fantastic. And আপনাদের জন্য এটা জানবার that he has spent so much time with Indian percussion, with Ghatam. He plays Ganjira so well. Why don't you play a little bit Ganjira? Cool. It will be really fantastic. क्या बात है. Beautiful, fantastic. Thank you. Tell me one thing, Pete. You have played all over the world. What is your favorite city to play? Don't say Kolkatta. So we're excluding Kolkatta? Yes, Okay. because too many people, flattered us by saying, Yeah, exactly. we love playing in Kolkata. When you go to Bombay, you see they're Yeah. saying the same thing. Yeah, exactly. And actually, I do the same when I go Yeah. to UK or, Naughty boy. so no offense on that. No, really speaking, like, Yeah. I think, it's really down to the audience. If you've got a listening audience, then it doesn't matter what city it's in. If you've got a real proper listening audience. So what is your most memorable concert so far? Wow, that's a tricky one. I remember actually playing in the music academy in Madras, and it was my birthday, and it was very lucky because Vikuji was playing with us. It was a concert with Selva. Okay. And after the gig, the whole audience sung "Happy Birthday," which was quite a bizarre situation, but really fantastic, really great, very memorable. Like in a concert, you played with Zakirji also. Yeah, I was lucky enough to play at the commemorative memorial concert for his. In memory of his father, yeah. Remember last year I was visiting you and you made a lovely English tea, a cup of English tea. English tea, sitting in your darling, you must have English tea. No, I didn't make you cucumber sandwiches, did I? no. Okay. No, what is your schedule like from the morning? Do you practice or you were in the studio? It's so varied. I mean, sometimes I'm got to be in the studio. Sometimes I'm out on the road. It's so varied. But it's really important to make a lot of time for practice and getting your concepts together. I'll just have something else to say. অনেকের ধারণা আছে যে যারা গান বাজনা করেন, যারা ক্রিয়েটিভ ফিল্ডের লোক, তারা কি যে করেন সেটা সভ্য সমাজে না আনাই ভালো। মানে গান বাজনা যারা করে তারা পাতে যাওয়ার যোগ্য না। বাড়ির থেকে গান বাজনা করবে মানে সে ছেলে বয়ে গেল, বা ছবি করবে, সিনেমা করবে, গান লিখবে, কবিতা লেখে,
নাটক করে, এরা মানে বয়ে যাওয়া ছেলেপিলে। আসলে কিন্তু তা নয়, এরা ক্রিয়েটিভ লোক, এদের 7 খুন মাফ, এবং তারা অনেক কিছু ভালো ভালো কাজও করে। তারা রান্না ভালো করতে পারে, হয়তো ভালো লিখতে পারে, হয়তো যে বাজনা বাজায় তার মানে তার লেখার হাত নেই তা কিন্তু নয়। যেরকম পিট ভালো রান্না করে। ইউ কুক ওয়েল? Oh, thank you. No, I do. Yeah, I do all the cooking at home. Actually, my missus. That's what I'm saying. She Yeah. works. I remember you Yeah. told me last time that she was in office or she was traveling. Yeah. Last time. Yeah. So how do you cope up with your family life when you travel so much? Oh, well, I don't like to be away for a long time. I mean, That's a lie. You know, you were always out at home. Remember, every time I call you and you were out somewhere. Yeah. No, touring. Touring is That's like, what I don't like to be away for a long period. I mean, I don't mind going away for a week or 2 weeks or maximum 3 weeks, but beyond that, it just feels a bit odd. Indian classical music একটা ভীষণ ইন্টারেস্টিং সাবজেক্ট হচ্ছে সওয়াল জবাব। আমি যদি কোয়েশ্চেন করি, আমার কো আর্টিস্ট আনসার করবে, ভাইস ভার্সা। উনিও কোয়েশ্চেন করতে পারেন, আই উইল বি ইন এ পজিশন টু আনসার হিম। ইট ওয়ার্কস বোথ ওয়েজ। সো এই সাবজেক্টটার মজা হচ্ছে যে আমরা দুজনে উই হ্যাভ টু রিড ইচ আদার্স মাইন্ড, অ্যান্টিসিপেশন। কোনোটাই ফিক্সড না। সেটাই ভারতীয় উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত কেন সারা পৃথিবীর ভালো মিউজিশিয়ানদের পরম লক্ষ্য হচ্ছে ইম্প্রোভাইজেশন, পারফেকশন। সেটা দ্য মোর ইউ লার্ন, ইট ইজ আ লাইফ লং প্রসেস অফ লার্নিং আর চিন্তা করার। সুতরাং দ্য মোর ইউ লার্ন অ্যান্ড প্র্যাকটিস, আর মাথার প্র্যাকটিস, দ্য মোর ইউ গ্রো অ্যাজ এ মিউজিশিয়ান ইনসাইড। তারপরে এক্সপ্রেশনটা নিশ্চয়ই আরো ভালো হবে। যেরকম ধরুন আমি যে কথাটা বললাম তার উদাহরণস্বরূপ, দিন তাকে দিন তাকে তানাকে দিন দিন তাকে দিন তাকে তানাকে দিন তাঙ্গের থেকে তারকে থেকে তাঙ্গের থেকে তাকে তারকে থেকে তাকে থেকে তাঙ্গের থেকে তারকে থেকে দম 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 তারকে দম তারকে দম তারকে দম তারকে দম তারকে থেকে তারকে থেকে তাকে থেকে তাকে থেকে তাকে তাঙ্গের থেকে তাঙ্গের থেকে তাঙ্গের থেকে তাকে থেকে দম তারকে থেকে তাকে থেকে তাকে থেকে তাকে থেকে দম তারকে দম তারকে দম তারকে দম তারকে তাঙ্গের থেকে তারকে তাকে থেকে তাকে তা তাকে থেকে দি তাকে থেকে দি তাকে থেকে দি তারকে থেকে দম তা তিন কে তিন তিন কে তিন তা দম তা কে তিন তা Take take ta ding, take ta din ta din, take ta ding, take ta din ta din ta dum dum ta dum dum, take ta din din ta, take ta dum take dum take ta din ta, take ta din, take Kata zoom, kata dita, kata zoom, kata didi, kata zoom, kata dita, kata zoom, kata zoom, kata ding, kata ding, kata ding, ding, kata ding, kata ding, ding, ta ding, kata ding, 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 kata ding, kata ding, kata kata ding, ta ding, ta kata ding. Tara kata din 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 ta. Tara kata din dan dan din na din kita. Tum ta din din ta. Tara kata din ta ta te ka ta ge ne ta ta te ka ta ge ne ta ta te ka ta ge ne gadi ta te ka ta ge ne te ne ta. Tana ka din da. Ta ka din na ka din. Tana ka din ta ta. Din na ka din. Din na ka din ta ta ka din. Take it, 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 din, din, take it, din, take it, take it, take it, din, 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 take it, din, take it, take it, take it, take it, din, din, take it, din, take it, take it, take it, take it, din, take it, 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 din, din, take it, din, take it, din. Kata ka dinita, kata ka dindi, kata ka dindi, kata ka taka taka din. Kata ka dinita, kata taka dinita, taka ka din, taka ka din, taka ka din. Ah, kata dinna te dinna, taka taka te dinna. Di, kata ka dinna ka 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 dinna. Kata ka dinna ka dinna.
মানেই অনেকের কাছে কনফিউশন। ঠিক কি বলে ফিউশন মিউজিককে আমরা কেউ জানি না, যে যার মতন এক একটা করে ব্যাখ্যা নিয়ে সামনে আসি। ঠিক, so why don't we try some fusion? बरसात की भयानक सन्नाटा, दिल में तूफान गम का, क्या तमाशा है, बरसात में दिल जलता है। रंग सारी गुलाबी चुनरिया हो, रंग सारी गुलाबी चुनरिया हो, मोहे लागी सबरिया सबरिया हो, रंग सारी गुलाबी चुनरिया हो, रंग सारी confusion or fusion? You must tell me. No, I was halfway between. So it is about time that, to wind up things, and, it has been a pleasure as always spending time with you. And thank you for coming to this city, and I really, really hope that you come back to our city once again, and we get a chance, to listen to your fantastic musicianship. More and more to your drumming. Fantastic. You are great, and God be with you, and the whole world be at your feet with your rhythm. Thank you, Tanmoy. রোজ কত কি ঘটে যাহা তাহা, এমন কেন সত্যি হয় না আহা। ভাবুন তো, প্রতি সন্ধে যদি আপনাদের সঙ্গে আমাদের এরম গানে সুরে ছন্দে সন্ধেগুলো কাটতো কেমন হতো। আমাদের তো কাটেই, কারণ এটা আমাদের রুটি রুজি, কিন্তু আপনাদের সঙ্গে নিয়ে যদি কাটাতে পারতাম প্রতি সন্ধে, কি আনন্দটা হতো। তবে আমি ছাড়বার লোক নয়, মাঝে মাঝেই যখন আমার প্রিয় বন্ধুদের এই শহরে পাবো, টেনে নিয়ে আসবো আপনাদের সামনে, কাটাবো সময় আপনাদের সঙ্গে। এবার আমার যাওয়ার পালা, কিন্তু যাওয়ার পালা বললেই আপনাদের জীবন থেকে তো আমি চলে যেতে পারি না, চাইও না। তাই ছন্দের মধ্যে যদি যাই, বাকি সন্ধ্যেগুলো আপনাদের ছন্দময় হবে। তাই পিঠকে সঙ্গে নিয়ে ছন্দের মধ্যে দিয়ে আজকে বিদায় নেব। Come on, Pete, let's roll. Stop.